ಈಗ ಗಂಡಸರ ಹೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವೆಯ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಗಂಡಸರ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್? ವಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ do they have on intellectual performance or ability to ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ? So there are different questions. So simple question, are there difference? ಹೌದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರ್ತದೆ, ಅದರೊಂದು ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ short answer, they are different. Okay. But does the difference matter? ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಗಂಡಸರು ಮಾಡುವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೆಂಗಸರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. There is absolutely no patience. There's no difference. But our lifestyles are different. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ they have children, they have a very different lifestyle compared to men. So those lifestyle differences may encourage women to choose certain jobs, men different jobs, and there are many other differences in terms of emotions, in terms of social interactions. Women are very, generally speaking, these are not individual, but population-wise. Anything that I say, you will show me an exception. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸುದರ್ಶನ್ ಚಿಪ್ಲುnkar. ಸುದ್ದಿ ಸುವಿಧಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ಪಾವನ್ರೇ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಭೀಡೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅವರು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಂದಲೇ ಕೇಳೋಣ. ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರದೀಪ್ ಭೀಡೆ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುದ್ದಿ ಸುವಿಧಾ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಭಿಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಗೋಪಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಿಡೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಮಲಾ ಭಿಡೆ ಅವರ ಮಗ. ಅವರಿಗೆ 7 ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು 7ನೇ ಅವನು. ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕೊಂಬಿನಡ್ಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, 1ರಿಂದ 5ನೇವರೆಗೆ. 6 ಮತ್ತು 7 ಹೈಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೋಮಂತಡ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಮುಂಡಾಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾನಂತೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಹಾಗೆ 8, 9 ಮತ್ತು 10 ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ PUC 2 ವರ್ಷ ಉಜಿರೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ 6-7 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿ ಕಾಂಚನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದೊಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ UK PhD ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಬರ್ಡೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಬರ್ಡೀನ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದುಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದದ್ದು. PhDಗೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಬ್ರೈನ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ PhD ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತು, ನೀವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುನಃ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ ಅಂತಂದು, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕದ ಯೇಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 2 ಸಾರಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೇಲ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದರು,
ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಲಂಡನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರಿಗೆ, ಯೇಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ನ್ಯೂ ಹೇವನ್ ಅಂತ ಸಿಟಿಯ ಹೆಸರು. ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋದೆ ನಾನು. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಬಾಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಸಚ್ಯೂಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ 24 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. Very long period. Started as a postdoctoral trainee, became assistant professor, associate professor, and I became the vice chair for research in the neurology department. ಹಾಗೆ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು, ನನಗೆ ನಾನು ಫ್ಲಾರಿಡಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್. ಹಾಗೆ ನಾನೊಂದು 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ಲಾರಿಡಾದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಫ್ಲಾರಿಡಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಡಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರಿಡಾ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಏನು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೇರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ 2 ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅದು ವೆಟರ್ನರಿಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೆಟರ್ನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೇರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ 1-2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮಾರು 1000 ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲಾರಿಡಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನವರು ಯಾರು ಸಹ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಂಥ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಸುಮಾರು ರಿಸರ್ಚ್, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕೇರ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವೆಟರ್ನರಿಯಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಜರ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಿನಿಂದ ಒಂದು ತುಡಿತಾ ಇತ್ತ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಇತ್ತಾ, ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಆದ? ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸಹ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೆಟರ್ನರಿ ಅದೇನು ಹಾಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ PUCಯ ಮಾರ್ಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ವೆಟರ್ನರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಡೂ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ 1 year. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಫಿನಿಶ್, ಅದು 4.5 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್, ಆಗ ನನಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ the situation was very different compared to today. So going abroad ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ. ವೆಟರ್ನರಿ ರಿಸರ್ಚ್
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನೀವು ವೆಟರ್ನರಿಯ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಬ್ರೈನ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೇ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆಟರ್ನರಿಯಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನೋ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಹ ಉಂಟಂತೆ, ಆಗ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ PhD ಮಾಡುವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ವೆಟರ್ನರಿಯಿಂದ ಈ ನಿಮ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ನ್ಯೂರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಕೇಳುದೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೀಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಬೇರೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗ ವೆಟರ್ನರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶುರುವಿನ 2-3 ವರ್ಷ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎನಾಟಮಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬೋನ್ಸ್, ಮಸಲ್ಸ್, ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್. ವೆಟರ್ನರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದನ, ನಾಯಿ, ಕೋಳಿ, ಕುದುರೆ, ಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವೆದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Research ಅಂದ್ರೆ science is basically understanding nature. So we're all living under the same conditions, whether you're a dog or a human being. How does that impact us? ಆಗ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬರೋ ರೋಗಗಳು ಬೇರೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರೋ ರೋಗಗಳು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಅಂದರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇರೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶುರುವಾಗುವುದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೌ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ or humans. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನೀವು ಇರ್ಬೋದು, ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ? ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಥಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದೊಂದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇರುವುದು, ಅದೆಲ್ಲ 1 2 8 14 ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ತುಂಬಾ 2-3-4 ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ. ಆಗದಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುರುವಾಗ್ತದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ, many things happen. So the brain of a child doesn't even look like brain of the adult. Basically same thing, but there are many differences. ಆಮೇಲೆ nerve cell connection ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Many things happen. So by the time the child is ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ಸಹ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ 18-20 ವರ್ಷದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
more or less the brain is adult fully size, developed. but develop ಆಗಿರ್ತದೆ. But even then, until we die, brain is changing. So brain is responding to ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ 18-20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಡಿಯ ಸೊ ಮಗುವಿನ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್. ಈಗ ಸಣ್ಣದು ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಅವರು ಒಂಥರ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಳುವುದು, ಕೆಲವರು ಅಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು, ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಇಂದಾಗಿಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಯು ಸಿ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್, ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಕಾಲು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಅದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಪ್ರಿಯೋಸೆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ ರೀತಿಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ interacting with what is outside. But ಅಳುವುದು ಅದೆಲ್ಲ different situations. Yeah, but the child's brain is highly active. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದು ಎರಡೂ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ will produce very long-term effects. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ರಿಪೇರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ even if it's an accident happened and big part of the brain is damaged, the difference between brain and skin, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ skin will grow back. Heal ಆಗ್ತದೆ. But in the brain it doesn't happen. So once there is damage, ಹೊಸ brain cells produce ಆಗುದಿಲ್ಲ. So it's permanent loss. Okay. But at the same time, if there's stimulation, ಈಗ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. Child who is not exposed to all these beneficial factors, their brain will grow differently. ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. But it's very very plastic, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. So with the brain of a child you see today, next week is going to be different. Not to the gross, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು microscopic changes. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಈಗ ಆ ಮಗು ಇದ್ದೊಂದು ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೆವು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದೆವು. ಆಗ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾವಶಿ, ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮೈಕ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಗು ಒಬ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಆಯ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಮ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಬ್ರೈನಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಹ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ? So everything will impact. I think ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಹೇಳುದು ಹೇಗೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ನಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಏನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರಬಹುದು, ಹಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಡೂ ವೆಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಹೌಎವರ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ
ಈ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಡ ಆಗಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಶುರುವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗುದು, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸಾಕಾದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ place in the body. Even glucose, most of the glucose goes to brain, most of the oxygen goes to brain. Adrinda usually brain is protected, but you bring a good point. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, it's up to the parents. They can decide what they want to do. You cannot have a law. ನೀವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡೇ parents. So yeah, it happens, but children adapt. You know, namge many stories we hear. Children were brought up in difficult situations, but then they become very successful. So theoretically correct. There's a big difference with a child in a good, positive, favorable environment and a child in isolated environment. Iga experiment maduvaga we do those experiments and it's very clear. Iga if there's a lot of stress, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. Another one is normal. So brain is different. ಆದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. But it is clear that the children should have a very positive, nurturing and enriched environment. Absolutely. ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. But even if it's not there, a human being can succeed. Okay. Yeah. Okay. But a good question. It's there are many research papers showing that a beneficial, supportive, nourishing environment in childhood is very important. Okay. So ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೀಜನರೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವರು ಖಾಲಿ 6 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಇಡೀ ದಿವಸ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕೆ, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮರು ದಿವಸ ಫುಲ್ ಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ? It varies from human. 8 hours is good. At least 6 hours I think is recommended for an adult. But we are all different. So yeah, there are many people who say ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು. But eventually there may be some effect on the brain, but these are all not experiments. These are now we are ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. But there are people require different duration of sleep. So there's deep sleep. ನಮಗೆ ನಾವು 8 ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ deep sleep 2 ಅಥವಾ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಬಹುದು. So maybe other people, as soon as they lie down on the bed, they go into deep sleep. So REM sleep ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, that is the most important thing. ಅಥವಾ ನಾವು ಮಲಗಿರಬಹುದು, ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತದೆ, still we sleep. So the total duration of deep sleep may not be 8 hours for most people, but it varies. So nobody knows. ಅದೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. But sleep is essential. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಇದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಮರು ದಿವಸ ಹಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ, ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ? If you don't sleep continuously for days, then your whole body will see the effect. So brain during sleep, it will regenerate, but the brain will impact your immune system, your digestive system, many other areas. So yes, long-term sleep illade idre, first of all, you will fall asleep. I mean, the brain will overcome your desire. If there's an illness, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ, yes, that will be definitely an effect. But most people, they may go without sleep for 1 day, maybe 2 days. Yes, the third day they will automatically function. No, sleep is essential. But it affects the whole body, not just the brain. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದೊಂದು ನಿದ್ದೆದೊಂದು ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದು, ಈಗಿನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ದೊಡ್ಡರಾದ್ಮೇಲೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಂದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ.
ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 1 hour ಹೋದದ್ದು 2 hour ಹೋದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ? So our brain likes change. Our brain wants to do easy things. So if you gave me a choice, watching a short, brief episode or a long episode from Discovery Channel or something like that, unless I'm interested in that, I prefer this. So our brains are not built for long-term goals or achievements. We have to train ourselves. So the simplest thing is distraction. So I think we are easily distracted. So these companies that have these short videos, they have realized that. So I think if you flick through a video 20, 30, 60 seconds, it changes, and the brain likes that. So there is a system in the brain, the reward system. So if the brain sees something as rewarding, same thing with alcohol, drugs, smoking. But it's the brain system is built to help us. For example, where is the food? Where is the shelter? You need to learn. You take the example of a wild animal. It needs to know where to hunt or where it is safe. So once it learns that, the brain says, okay, this is what you should be doing. So same system can be hijacked by these videos. Because you feel happy. You feel that it is rewarding. So brain likes that. So it wants to feel happy all the time. So drugs do the same thing. When somebody drinks or there's other drugs, happiness is there. It is not, it's artificial. As I said, the brain doesn't care what happens tomorrow. Today I'm happy. Correct. Temporary satisfaction. Correct. So there is a part of the brain called the frontal lobe in front of your brain. That part is more thoughtful. So it will try to, and the other parts of the lower parts of the brain, instinctive. So something is happy, then they say keep doing it. But in many animals don't have, or humans have the biggest frontal lobe. So we should be able to say, is this really what I should be doing? So it exerts control. So it prevents impulsivity. It's all like impulsive things. Without thinking, you just say, keep doing. So many people will have sufficient control to tell the lower part of the brain, it may feel good right now, but in the long term, this is not good. So we should be able to control it, but the reward system is so strong because for survival, we need to know what is good, what is bad. So that's the reason. So I think you talk about the videos phones, but there were other things before. So now it's just a different type of distraction. But the brain is happy, so it releases some chemicals called dopamine that makes you feel happy. So that's why. And children have a little bit less control than adults. The frontal lobe does not develop fully until 18 and 19 years old. So ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿರ್ತಾರೆ addiction ಆಗುವಂತ they're more likely to be addicted. Older people, it may be true, maybe older adults are less likely to be addicted. And the television companies make these shorts more towards younger people. So that's the reason. So they're making use of an existing system in the brain to make you feel happy, forget about all your problems. Homework ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೋಡೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೋಡೋದು. So it's a natural thing, unfortunately. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅಡಲ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿ, ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ರಿಪೇರಬಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನಗೆ ನಂದು ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಇನ್ನಾದರೂ ನನಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಸಹ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸಹ ಹೇಳೋದೇ, ಈ ಒನ್ಸ್ ಅದು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಹೋಯ್ತು ಅವನದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? So drugs are very powerful. They actually change the structure of the brain.
ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು not keep taking the drugs. I don't know, but I think the video games or the YouTube or the TikTok may not be as bad as the drugs, but the same idea. Brain will change, but it may not change irreparably. But my thinking is these things were always there. They were called something else. ನಾವು ಸಂದಿರುವಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಮಲಗಿ ಕೂತು ಕಾದಂಬರಿ ಓದೋದು. So different type ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. Although the new ones are probably much more powerful, they can trick your brain a lot faster. Correct. So I don't know. It is what it is. We cannot change. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿದ್ದು ಕಂಪನಿಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬರ್ಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಅವೇರ್ ಆಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಿಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಸಿಗರೇಟ್ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He is 100 years old. What's the problem? So you cannot, it's clearly bad. Similarly, 13 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. They may be doing very well in school. Correct. So these are very subjective things, but if you want to generalize, of course you should not. You should be doing some productive things. So it's just a life. Your methods change. The brain doesn't change. The same system 100,000 years ago, it was still there. There was something else was going on that if you think about the animals, like if it's a rabbit or a squirrel, it should not be out in the open because some bird it will still go. Whether it is for food or just exploring. So they will die, of course. Even though we do things we should not, your parents will protect you. So there are some other mechanisms. But basic idea, if you think deeply, nothing changes. Same problems today. Ramana kalalli Ravana idda anta ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಬೇರೆ ರೂಪ ಇತ್ತು. ಅಥವಾ access may be harder. Now pick up the phone, you got anything you want. ಮೊದಲಾದ್ರೆ you may have to go 10 miles, 15 miles. So if as a scientist, when you see this, there's nothing new. But the type of things are different. So the treatment is also the same. You should have control over it. Okay. ಈಗ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ಬ್ರೈನಿಗೂ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1000 years ಇಂದ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡಾಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಡಾಗ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸಹ ಹಾಗೆ ಡಾಗ್ ಉಂಟು. ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ? So the timeline is important. We're talking millions of years. Even if fossil records noಡಿದ್ರೆ there were animals that no longer exist today, millions of years ago. So evolution is slow, and multiple species exist at any given time. Even when dinosaurs were there were other animals as well. Evolution is slow. It's going on. We don't see it in one person's lifetime or even 100 lifetimes. But if you come back here 100,000 years from now, we will look different. And some species may have gone away. Some new species may be there. So it's a long subject. I think we cannot discuss that in a short time. But our brains are changing based on what is in the environment. So today's environment, for example, we don't have to solve the same problems today that we were solving 10,000 years ago. In those days, how do you find food, right? How do you go and catch some survival was most important.
today's survival is very different. You have to think about different problems. So the parts of the brain that we use, although they're essentially same, they're tackling different problems. So as these problems change over the years, the brain will change, the body will change. Okay. Accordingly. Yeah, accordingly. But it's a very slow process, Okay. which is why we can live our lives. If it is changing every year, we would not be able to, live our lives. Yeah. And what's the other question you had was, why the animals' brains are also changing. Uh-huh. But interesting thing you may be interested to know, if you look at the embryo of a human embryo. Embryo means what's in the womb. ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯ, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮೌಸ್ embryo, which is maybe 3 days. The brain looks very similar. You won't be able to tell. So what happens is, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅವತಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ. So they represent the evolution of the human or the animal species. The developing brain of every mammal is very similar. So early human brain and early mouse brain, untrained eye, they look very, size is different, but the shape, the structures are very almost similar. same. Okay. And all the parts of the brain that we have, mouse has. But in our case, the outside of the brain is very big. Monkeys and humans are the biggest cortex in here. So that is evolved. Okay. But there are still mice, there's still dogs, still cows, and human beings side by side. Okay. But over time, this will change. And I'm not saying there will be new species, but every animal living in the world is constantly interacting with the environment. So it is undergoing change. Its next generation would be slightly different, imperceptible. Okay. You won't be able to say that, but thousands of generations from now, as our environment changes, we will also change. That's evolution means any characteristics that we have that are detrimental, they're not helpful for survival, they will go away. And we will select for characteristics needed for survival. ಈಗ ಮೊದಲು people were well built. They had to do physical battle or not necessarily anymore. Everyday fighting. Yeah. So now we don't need that. We need to have more of thinking. So our physical bodies have already changed. I'm sure if there were records of 5,000 years ago, people would look different. So it's very slow, very imperceptible, but every second, every minute of our life we are changing. Okay. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ತುಂಬ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಈಗ ಮೋದಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೋದಿಯ ಬ್ರೈನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದು ಬ್ರೈನಿಗೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಥರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳಗಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ವಿಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತದ? You will not see anything. Nothing. Only emotion. People actually looked at Einstein's brain. But nothing. So brain is it has maybe 100 different parts. It's not that one part is big, one part is small, but how do you collectively, how do they interact? For example, ಈಗ ನಿಮಗೆ MRI ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, MRI ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, puzzle. So some people will have a lot of activity in one part of the brain, another person may have in another part of the brain. We all see the picture, but how quickly you understand or how do you interpret, that may vary depending upon how quickly the different parts of the brain communicate. So a person who is a genius in mathematics will use slightly different areas. We all have the same areas. So if you look at the brain, there's no change. Even if you look in the microscope, no change. But it's the network. So how do you use the, and that can be trained. You don't, some may be born with some special abilities, but any one of us as a child, if you're trained, we can have that ability. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳ್ದ ನೀವು? Absolutely. So as a child, you need to train that. But again, if you give the example of Modi, you're talking about very complex things. He's not good at math or English. It's a very general intelligence. But
people can be born with some advantages, or many of us, a lot of the skill that we have is acquired, trained. Training is very important. Even if you're a genius, to be productive and to use that genius in a constructive way, efficient way, and the proper direction. Correct. Right. So the ability you're born with can be magnified enormously by training. Or you may never be given the opportunity to use it, so you won't even know you have that ability. So I think we are born with potentially countless possibilities, and our life trajectory, you may use 1/10 of the ability. Somebody may use something completely. We may all be born with the same potential. So different. But there's no brains are. From what we can tell, cellular structure, size of the brain doesn't matter. Big brain, small brain, it doesn't matter. ಈಗ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಏನೋ ಡೋಂಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅವರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ? ಅದು ಬೈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತದಾ? ಅಥವಾ ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಡ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಹ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ? So the many explanations, but generally speaking, most of us, our default position is to not harm somebody else or not lie. Because when you lie, you need more energy in the brain because you have to hide the truth. So it's a saying, if you always tell the truth, you don't have to think. Automatically. Correct. But if you want to lie, you have to make sure that the next sentence is also correct. So it's more work. There should be a plan. Correct. So it's more work. How to hide it. Correct. So brain or any natural system does not want to do more work. So it wants to do the least amount of work to survive. So the brains are, generally speaking, they prefer to not lie. It's easier. But you can train the brain. It's the same thing with your cigarette smoking. First time somebody smokes, it's not pleasant. But peer pressure or some other reasons, or maybe in some people it's okay, so they keep smoking, then it becomes pleasurable. So the same system I told you, the reward system, it is very active. So anything that gives you pleasure, it wants to do more and more and more and more. But these drugs will make you do it even more. So it's rewarding. Same thing, lying or criminal activity. First time it's probably not easy, but there's a reward. You either make money or you get pleasure because you dislike that person so much. So then they say, okay, that's okay. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, I made millions of dollars, but I did not hurt one person, I hurt a company. So that's okay. There's no individual. So you convince yourself, you tell the brain, this is actually this is okay. This is not okay. So same thing with extreme activities, terrorism. They have convinced themselves that this is the right thing to do. So that convincing, and we are doing for our dharma or whatever that may be. So the brain has accepted that's okay. So you need to train it. So you're not born with you can say ethical, unethical, criminal, but the brain can be trained. So there's indoctrination of children. When they're very young, you teach them what is right or wrong, and most people will agree what is right, what is wrong, but there may be some for whom the wrong is right. So you can start, when I say training, I mean it's a accepting. You have to yourself accept that this is right, this is wrong. So naturally, I think for survival, if everybody is a criminal, there'll be society will not be there. Not possible. So we are all built to be good people in a manner of speaking, because that's most of the percentage, higher percentage, or that's the most economical way
for the brain is to do simple things, not complicated, convoluted, hiding. That's but it can be trained. Oh, okay. So when it's trained, it thinks, oh, that's good, I feel pleasure. So many criminals actually admit that killing somebody made them happy. They gave the rush, the violence, almost like a drug. Oh, okay. Yeah, so it is, in the end, we have to live with our own decisions. Yeah, okay. And usually if you're doing the right things, it's a lot easier. For the brain likes that. No complications. Yes. Simple things. Yeah, simple things. But people, we are all born somewhat differently. Some people, maybe it's easier to convince the brain that this is okay. But as you know, if somebody lies, they always have a story. Why? That's what the brain is forcing them to. They have a logic. Correct. Behind it. Yeah. That logic is important. Yes. Otherwise, it's not going to work in the brain. Okay. So, as per you, everybody is born with the neutral. More or less, almost towards the ethical behavior. Behavior by our genes or DNA. Correct. Simply because it's the easiest way to do it. So our body, our cells, our brains, they don't want complication. They want the least amount of energy to be spent. And that's the straightforward line. But you can get used to other alternatives. They actually did a test where in an MRI image, they will show you different things. And then they will ask you to lie. And a lot of brain areas will light up. So it's very, very energetically inefficient. Whereas if you simply see what... Then there is a visible changes in... Sure. You need to... Lying is not easy. But so is driving a car, but we can learn. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬ್ರೈನ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ? ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಫಾರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಹೌದು, ಇದು ಈಗ ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಗಂಡಸರ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಶರೀರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು, ಮಸಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಉಂಟು, ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸಿಂಪಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೆಂಗಸರ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಗಂಡಸರದ್ದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಗಂಡಸರನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ 100 ಜನ ಗಂಡಸರು ಗಂಡಸರೊಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಂಗಸರೊಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಗಂಡಸರ ಹೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತೆ ಗಂಡಸರ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್? ವಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ? So there are different questions. So simple question, are there difference? How difference undu? Size nalli difference undu. Matte ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಡಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಪರಿಣಾಮ ಏನಂತೇಳಿ ಗಂಡಸರು ಮಾಡುವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೆಂಗಸರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪೇಷನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು men. So those lifestyle differences may encourage women to choose certain jobs, men different jobs, and there are many other differences in terms of emotions, in terms of social interactions. Women are very, generally speaking, these are not individual, but population-wise. Anything that I say, you will show me an exception. If I say yes, definitely. So that's important. Exceptions are there, but there are differences. Physical, brain. Emotions, interactions, but it's what's called a continuum. And then
ಹೆಂಗಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಗಂಡಸರು ಹಾಗೆಲ್ಲ. There's, some things are more in women, other things are more in men, but both sexes have both things. Color of her skin, there's difference, so it doesn't matter. Same thing as but if you ask a woman to lift the same weights as man, they cannot. So there's physical differences, but mentally both people can do. What jobs are there that women cannot do? Mental. I think they can do all everything. Yes. Yes. So they are very the differences are very important, and they complement each other. But there are differences in the brains. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಹಾಗಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೊಂದು ಸಮ್ಮರೈಸ್. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ಮರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೈಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸಣ್ಣದಿರ್ತದೆ, ಗಂಡಸದ್ದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು. ಮತ್ತೊಂದು, ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದ ಹೆಲ್ದಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಏನು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಇಮೋಷನಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕಾಣದಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. So clinical depression is a disease. We can all say I'm depressed today, but that's different than clinical depression. ಅದು ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುವುದು. So there are some genetic predispositions, but anybody can get depression. Some people may never be depressed. So you have 100 people, same type of lifestyle challenges. Kelsa hoytu, financial problem, or somebody dies, you lose a child. Some people may be affected a lot more than others. So there is some. We are all different. So we have the predisposition to have to become depressed clinically or not. So that's there. But when somebody is depressed, generally speaking, there is an imbalance in one of the chemicals in the brain. So you can use medicine to improve it. It works in some cases. Other cases, there's something called major depressive disorder that does not respond to treatment. So important thing for psychiatric diseases, it's very difficult to know whether there's a higher incidence today than 100 years ago, because the diagnostic ability, the tools were not available, or psychiatrists were not available. So yaradru doctor hatra hogbodu, you give the same description. 100 years ago they would say, well, no, you just do something. Today they will do the tests, take an MRI, and there's advanced psychological. They will say you have depression. So I don't think it's not a new disease, but it's diagnosed more, and there's treatment available. But it's a very serious disease. Clinical depression is very serious. So ಇದೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆದರೆ ಕೂಡ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ಅವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಾ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು. ಬಟ್ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಸರವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೈಫ್ ಇದ್ದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. I don't know. I think if you're talking about depression as a disease, some people may be more likely to have depression because we are born with some differences. So can you train? Maybe. But I think the clinical depression, you have to take it very seriously. It's almost like, cancer is there, right? So one of the problems is psychiatric diseases. We treat them, or we consider them very differently. For example, if you have toothache, you go to the dentist tomorrow.
But if you feel depressed, you don't do anything. Yeah. For You're a not year. ready to accept the Because I have depression. The organ that tells you to go to the doctor is itself damaged. Oh, yeah. So that's the problem. And also social stigma is there. Yeah. But if I can change your question, if you feel that you may be Something is getting wrong depressed, with me. you may be able to train yourself to deal with that. Ah. The knowledge that I may need help. So there are psychologists and others can train you to deal with the problem. Okay. Sometimes just speaking to a therapist already is a treatment. It's counseling. Yeah, so going back to ನೀವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ joint families, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. mild depression may be correct. treated by your social conditions. So, but if you're living alone, you don't have anybody to speak with. And ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Support system. Correct. So basically, psychologists and psychiatrists are the support system. Psychologists are the support system. Okay. So so mental illness is very complex, and there are many different ways. Drugs, medicine is one way, but cognitive behavioral therapy is another too, where you train, as you were saying. So I'm not saying that you train this generation, so 3 generations from now they'll be better. That I don't know. But you can train yourself, or you can train another person. Earliest signs of depression, you may be able to train them. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಹೌ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿನ ಮೇಲೆ? That's another way of training. So if you have developed your own system, so basically our brain wants answers. It's constantly searching answers. Okay. So something happened to your son. So you want to know exactly why it happened. What can I do? Correct. How can I fix it? But it's not possible. So when it's not possible, then Adhyatma will tell you it's nothing to do with you. ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮ. So if you believe that, that's the treatment. But if you don't, then you go into this constant search to find or blame yourself, the guilt. So although spirituality is a natural thing, you know, again, as we were talking before, as human beings, every second you're searching for explanations, whether it's financial or you're always searching. When everything else is okay or everything else is so bad, then you want to get the final answer. What am I doing here? Why am I here? So purpose of life. So that is the root. We all, adults, children have a different way of looking at it, but we want answers, we want simplicity, we want to be content, be happy. So spirituality will say it's all within you, so you don't need to go to anybody else. But practically speaking, you deal with things, you can't fix things. So sometimes it gets out of control. So then in some cases you blame yourself, you feel guilty, you feel depressed. Then Krishna will say, don't, that's not that, and it's correct. So psychologists will say the same thing. They'll explain to you, this is not in your hands. So why are you worrying? Because it's only going to hurt you. So you know, it's a different level of looking at the world. So same world, you can either take it to a higher level, or you can deal with it in a lower level. So one thing that I will tell you, the more you think about this, there is nothing new. It's a different form of the same original problem, which is the longer you live, the more you experience, the more problems you see. And if you want to fix every single problem, you're going to get in trouble. So then you say to yourself, what was 5,000 years ago, Krishna said, detach yourself. So it's true today, it was true today then. also. The universal truth. Universal truth. And we all come to that conclusion, you know, some sooner than later. So you take it to a very different level now. You know, it's all brain. Everything is in the brain. But basically, you know, hypothetically,
the less involved you are, the happier your brain is, because it's simple. Yes, Simple less involved means in which? Less problems. So it doesn't matter what problem it is. So if you only had to get up, find your food, go to sleep. Simple. You are it's happy. it's not like that, because we're living in a world where you want to do better. Yeah. So the brain will enjoy that too, because it's rewarding. But at the same time, you have to face the Yes. new problems also. The brain only wants success. So when success, good, keep going. But when there's failure, then it goes wrong. So then you have to figure it out. So when the failure comes, that's when you want adhyatma. Right? Yeah. So when things are going well, no problem. And it will tell you to do more and more, like the drugs, right? So success is a drug in that sense. So brain seeks pleasure, it's happy, and it could be food, or it could be family. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುದೀಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೇಟ್, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗದೇ ಇರುವಾಗ then things go wrong. Then why did I do something wrong? ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. And you say someone else, same problem, he succeeded. So I mean, easily he overcame, less than him. So it's all natural. Our brain is built that way. But we sort of, we all want to do more and more. We want to have more and more success. There's a risk. It's not that you should not do that. Again, definitely, they don't say don't have family and problems, but be able to deal with that, right? So you should have a way to understand it. And ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದ ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಕೆಲವರದ್ದು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತು ಹೈ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಚೇಂಜಸ್. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳುದು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಎದುರಿನವನನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದು ಇದಾ ಹೇಗೆ? Well, I think you may be talking about two separate things. One depression and then another mania. So there's a high. So there's some diseases, bipolar disorder, for example, it's down for 6 months and then high. So it's a disorder. So I think it's slightly different. And I should also tell you that I'm a scientist, so I can tell you why these things happen. But if somebody came to me and said, "Can you treat me?" then I can't do that. So we're talking about the brain and how our behavior is controlled by the brain. Disease is a aberration, and it's not a normal process. So when normal process goes wrong, then you get the behaviors that are unusual. Depression is another one, or mania, or schizophrenia. Is a very there are many different. ಇದೀಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡುದು, ಅವರು ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವೇರ್ ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಟ್ರಾಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರು. So there are many causes. So many psychiatric disorders, we don't know the cause. There may be some genetic causes, maybe trauma, or people that abuse drugs, their brain will be different. So that's a very poorly understood situation. That's not often, there's no treatment either. But it is the brain does its job, and there's some problems, whether we're born with it or some other things happened in your life, so it goes wrong. Then the logic no longer fits. So I think we'll do things that are not beneficial. So that's when the disease comes.
ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೊಂದು ಏಜ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಅರೌಂಡ್ 75 ಎಲ್ಲ ಆದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಯಾವ್ದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ? Again, from my knowledge, it is an age-related change. So during aging, the brain changes. So some parts of the brain, you actually have brain cells are lost. So your ability to think or the ability to do complex things, recall memories or form new memories, is naturally lost. It doesn't have to be a disease. So depending upon what the change is, some people may revert to childhood behaviors or may act like, there's a lot of similarities at the two ends of your life in many ways. But yes, the brain of once, these days, 80 or older, brain changes, as I said, all the time. Constantly. So after a certain age, and there'll be a decline in the ability for the brain to perform its work. But not all parts will be declining at the same level. Different parts go at different times. Older brain, younger brain, you can tell the difference clearly. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವು ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೇ ಏನು ಎಂಗೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮದು ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದು ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ರೈನನ್ನು ನೀವು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ನಾಟ್? I don't know if there's a actual experimental evidence, but you can assume that if you don't use your brain, you may lose some of the abilities that you had before. But you'll be doing other things. People may appear to be sitting still, but the brain is still working. Yes. So I don't know. I mean, definitely people believe that if you're not actively doing some work for a long period of time, then your brain will slow down. It may change, but slow down is a different. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು, ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಥಾಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. So the brain actually has two systems. One is just to breathe, your heartbeat, your visceral organs. They're not in your control. But there are things like breathing and heartbeat that is under your control as well as out of your control. For example, you can control the breathing. Japa maduvaga, breathing, heart rate, blood pressure, it can all be controlled only to a certain level. Because if it goes down further, you'll die. So the brain will not allow you to do that. So that's one level of control. So your autonomic system tells that, I don't know. Then the other level is thinking. Which you can control, especially if you have no other stimulation. Your eyes are closed, there's no sound, so you can shut yourself off and then think about certain things. There have been many experiments, yogis, I think, when you control your breathing and everything. And thoughts. Your thoughts are difficult to see or measure, but the brain's effect on the body can be regulated. So you can reduce your blood pressure, heart rate, breathing. All that is considered to be good. Exactly how the thoughts are controlled, I don't think it's very well known. But you can record the brain activity, and it also slows down. That's all you know. You don't really know the details. So like everything else, if the brain is not burning glucose all the time, every time you breathe and the oxygen goes through your body, you produce some waste products which have to be removed. So if you're not using a lot of oxygen and you're really in a trance, very low breathing, that's good, right? So you're not really your cells are not
constantly burning energy. So that may be that. But I think I don't know, exactly what happens when you go into this. How the pranayama effect on the pranayama, brain? again, it's slowing it down, controlling it. If you are under severe stress, The turbulent overactive. mind. Yes. So if you can calm it down, control your breathing. Clearly, there are effects on the body. The effects on the brain are there, but I think they're not as well studied. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂರೋ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇದು ಅಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವ ಸಚ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. No, because again, whether you believe in evolution or not, the complication did not arise today. It arose over millions of years, right? And there was a reason why each of this happened. So if you take that view that in the beginning are just physical forces, there was no biology, there was no organism, then millions of years later, somehow we don't know how, life happened. Started in the form of a single cell, then became multi-cells, and it became plants, animals. And if you take that view, there's no mystery. Because slowly complexity arose from simple things. So human beings, you compare yourself to, let's say, primates, monkeys, it's not that different. You compare a human being to a bacteria, a lot of difference. Right? So if you go step by step, it's building more, and the new things always integrate into that. So, we have eyes, we have ears, nose. Some of the smaller, like a worm, does not have those things. It has different ways to sense the environment. The purpose is same, but we have built more and more sophisticated organs. So what I'm trying to say is that whether it's a worm or a human being, we live in this world, exactly the same world. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ. Exactly same world, same sun, same water, same oxygen. So we are using all these things to live, but we may do it slightly differently. We eat different foods than a fish lives in the water. There are differences. But if you look at the big picture, the whole world, simple, complex, everything is together, right? So there's no mystery in that sense. That's why when you do neuroscience research, whether you're looking at the mouse of the brain or a cat or a human being, the deeper you go, the similar they become. So I think it tells you not to say human beings are special somehow. We are who we are, but at the same time there are others living great life. I mean, but our life is different from theirs. Doesn't mean one is higher or lower, but complexity is always there. But it evolved or grew slowly over millions of years. Right? That's one. I mean, the creationists may say God created human being, God created animals, just like that. I mean, that may be true, but it's a. But in my view is, I think, as a human being, we are searching for answers, right? And one of the answers we search is why are things the way they are, and the more you look into that, you really think there is really no mystery. These things have happened over millions of years. Slowly, step by step, survival, and we have built more and more. Not like that suddenly a human being came here. It's unlikely that it happened. But it makes it interesting. So I would rather ask these questions than say, why does this person have a bigger car than me? Right? So that's more brilliant than me. Exactly. Like that. And something bad happening for him only, he succeeded. Everything is okay in his life. His whole life is in chaos. Why that difference? Correct. So right. So these are all. When we always ask questions, we always want answers, but we ask different questions. Actually, nature throws the problems to everybody.
I think so. Correct. So it's how we react to the how problems we react that for makes that. a difference. Okay. Yeah. ಹಾಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತದಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದ? So the fundamental emotions are the same. For example, a mother and child is very similar. Protecting the newborn, same. Fear is the same. Survival is the same. Finding food and being satisfied once you have something. So many common emotions. At emotional level, really, this is another thing. There's nothing new. Human beings may express them differently. But an animal, basic emotions for survival, bringing up your next generation, so protection of the young, they're all very similar. Speech is a different way of expressing, but animals communicate among themselves. The emotions are a product of our brain. As our brains became more complex from a mouse to a human being, maybe we have different ways of expressing the emotions. But the duration of the ಅದು ಟೈಮ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಸತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಒಂದು ದನದ್ದು ಕರು ಸತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬೇಸರ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇರುವಾಗಂತ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? I don't think there's any data, but you know that elephants go to the graves of their other elephants in the herd years later. So different animals may have different capacity to show the emotions, but I think we should all assume that every animal feels if you take its young one away, or you can hurt an animal's feelings, I believe. Again, the research is difficult to do. But you observe these animals have same emotions. Because in the end, you can divide everything in two ways. One is survival. Every species has to survive. So we all have many tools in us to survive. Survival and propagation of our species. They are basic skills, and everybody has it, and you don't need to be trained. You're born with these instincts. Animals are born. But then in human beings, there's other things that we all talked about, many complicated things that are not necessary for survival. Being wealthy is not necessary for survival. Right? Having food is important for survival. That is the more than sufficient. Right. So the survival skill or what is needed for survival, I think, is common to all species, including plants. But the differences come when you go beyond survival. So all the intellectual pursuits, they are very human. Animals may or may not have those things. Or idly creating a new problem. Animals may not do that. We may be able to sit in this room and create a new problem. New problems. So survival is one thing, and then anything outside of survival, which you can use for spirituality or all these things, are also not necessary for survival. So common things with animals and human beings, and there are some differences. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಸರ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವುಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರದ್ದೊಂದು ಸಮರೈಸ್. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರೀಬರ್ತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದಾ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟು, ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಟು, ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್. 2ನೇದು, ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. First question, rebirth. Rebirth. I don't think there's any scientific evidence for. As per your knowledge. I don't believe there is scientific evidence. You can believe there is rebirth, but
when a person dies, that body is gone. Gone. So then you can say the soul comes Yeah, back, yeah, but it is all maybe or maybe not. Maybe So I don't not. think Okay, there is any okay. evidence. But you can find some evidence for rebirth. Yeah. A majority, there's no evidence No for anything. So, you know, I think the experiment is difficult to do. Okay. In terms of passing on Some over qualities, generations, some art Yeah, or some. So I think it's a combination of genes as well as cultural background in the family. So somebody may be, you know, you have examples where a great dancer's child may not be a dancer, or may be a dancer. So genes may be passed on or may not be passed on. But even if they're passed on, if that talent is not encouraged and nurtured, it may not happen. Or there may be some genetic advantage, but the parents may constantly talk about your grandmother or grandfather, how great he or she was. So you are influenced by your family or your culture or non-genetic factors that may encourage you to become a dancer. It has to be a combination of both. If you don't have the motor coordination and other physical abilities to dance, you may never become a dancer, even though you have the family environment. So it's a combination of things. So I think when we talk about transmission from generation to generation, we often talk about genetic transmission, which is there. There's also a cultural transmission, which is our traditions. You know, we do certain things in one society, another society. That's not so much genes, but it's cultural transmission by stories, traditions, or you know, in one area of the world some things happen, another area something else happens. So that's cultural transmission. That's very important, and cultural transmission changes quickly. So within one generation, we may no longer be doing certain things, and we all know that, you know, when you move from one area to another, the genes take thousands of years to change. So the cultural change, like your TikTok wasn't there before. So now next generation is going to grow up with TikTok. So yeah, those things are, but going back to your original question, for talent, you need genes as well as the environment. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅವ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಅವ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಲ್ ರೂಲ್. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ಎ ಸ್ಪಾನ್ ಆಫ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ 8-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಯಂಕರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡುವಷ್ಟು ವೆರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ? It's a combination of things. You know, obviously genetic background, that may be, if it's a child of 6, 7, 8 years old, very likely exceptionally he was born with that ability. So depending upon the talent, there may be voice may be great, or the lungs may be great. So these are all, you know, earlier they manifest, the more likely they were genetically passed on. And as you know, it doesn't have to be just the previous generation. It may be 2 generations ago, but those genes may be expressed now. They were not in the father or not even the grandfather. So you know the stories of, you know, great grandfather was a big musician, and now the child. So they mostly genetic. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದಿರಬಹುದು. Exactly. So then you will say it's rebirth. Rebirth. Yes. So these things happen. We conserve many genes, and this is something like music or dance. They are very complex traits. So it's not one gene. So there has to be multiple genes. So in the previous generation, 1,000 genes are needed to become a great musician. Only 500 may be expressed. Before that, maybe 200, but now maybe 1,000. They're all there all the time. So those things happen. ಮತ್ತೀಗ ನಿಮ್ಮ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ನಾವು. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ? I think success is, go back to where we started. Success means
you're at peace. Right? So you don't want anything else. Whatever you have, you're happy. People that you care about are happy. So your brain is comfortable. Not having anything to worry or anything to feel that you have not done enough or you could have done something different. If you don't have any of those feelings, you're at peace. That's all it matters in the end. And peace can come in many ways. And we cannot judge if somebody says, I will be happy if I have, 10 crore rupees. That's fine. That's happy. Another person may say, I'm happy if my family is happy. That's fine too. So success is really, in the end, when all is said and done, is are you content with yourself, right? And to be content, there are certain requirements. You want your children to be happy or your other family members to be happy. So different people, different requirements, but in the end, peace and contentment. That's all. ಈಗ ನಾ ಹೇಳೋದು ಎಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು ನಾವು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಒಬ್ನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ನನಗೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಮಾನಿಟರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 crores 5 crores ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಆ 5 crores ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು 10 ಬೇಕು ಅಂತ, 10 ಆದಾಗ 20 ಬೇಕು, 100 ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? It's completely explainable. It's this, going back to the reward system. The brain has a system where it's seeking reward. At a very simple level, food. When you're hungry, you need food. So the brain keeps telling you food, food, food. When you get the food, you're happy. But once you have food, usually until you're hungry again, you don't worry about it. But the food may be very tasty, so there's some extra stuff that's added. So your reward system goes to a different level. So once I now, it's not enough if I'm my hunger is satisfied. I want salt. I want sweet. So then it's more and more similar. Some spicy. I want some spicy. And this is how the drugs work, like nicotine, alcohol. So there are these things in the brain called receptors. When you eat food, they get activated, happy. But then if you really like it, more receptors come, so they want more. And then you give it more cigarette, even more receptors come, so you can never be happy. So you keep same thing with probably money or something else. You are so rewarded that the brain says more. So again, it varies from person to person. It's not for everybody. For some people, they may not even care about money. Others may be happy at a certain level. But generally speaking, the brain likes to be happy, and it wants more and more. So that's it's the brain level is it's completely understandable. And it's also understandable. People are different, so we're all born with different abilities. But every action a human being takes, there is an explanation. But it's not the same for everybody. And we will never know in each person's case. This is where your own brain will help you understand that. If you think about it, it's not real. I'm just being driven by this, the reward system is out of control. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಈ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಬ್ರೈನಿನ ಹೆಲ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನನ್ನು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಎಂಡಿಂಗ್. I think the main message is, good food, exercise, and less stress. So if you can train your brain to not worry unnecessarily, then that's but having good food, good sleep, and physical exercise. Again, when you exercise, many chemicals are released in the brain. So that's also actually a reward. So that's why some people get addicted to exercise. Every day they must try, because there's a chemical reaction. But basically,
be at peace, so hopefully everybody can have good food, nutritious food, no deficiencies, and then sleep well, and it's easy said than done in the cases, and try to less stress. That is the fundamental requirement of the human brain. Because brain can create a lot of problems if you allow it to do. Human brain particularly, beyond survival, everything is unnecessary. Exactly. So we can create a lot of problems, and it's self-defeating. Then it will create, the brain will get used to this. They think we're going to solve this problem, so we do it this way. So the brain is trying to find a happy medium, but it can go out of control. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಡೀ ಬ್ರೈನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ಪಾವನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಬಿತ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಸೀಲ್ ಬಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೂವನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದ್ದು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗುವಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರದ್ದು ಅಸೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದೇ ಇತ್ತು, ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಓವರಾಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸಿಂಪಲನ್ನು ಎಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಂತ ಡಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವುದೇ ಬ್ರೈನ್ ಇದು ಕೆಲಸ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರದ್ದು ಓವರಾಲ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಡಲ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ, ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು, ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನಾವು ಅವರದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರದೀಪ್ ಭಿಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಸುವಿಧಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶುಭ ವಿವಾಹ ಇರಲಿ, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶುಭ ಕೋರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಸುವಿಧಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.